Ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR nag-celebrate sa mong Environment Month celebration ning bulan sa Hunyo. Uban sa mga personahe o mga government agency ning probinsya sa Davao Oriental alang sa pagpahigayon sa mong clean-up drive. Celebration of this scheme, no? So naata diri karon ang clean-up drive, a Presidential Proclamation number 237 issued on April 4, 1988, signed by President Corazon C. Aquino. So si President Aquino ang nag-sign aning Presidential Proclamation. No? So this Presidential Proclamation celebrates the Philippine Environment Month every June. In behalf of Roe Pablito Ipopresia, we would like to extend our gratitude for coming. Ang atong activity is a Dogins, no? Activity ni siya sa Dogins, which represent Davao Oriental Government Agency Gearing for the Environment. Wherein one of the mga activities nato ani kining ginatawag nato nga community education and public awareness. So part ni siya sa atong mga activity, no? So ikaduha kining clean up drive, of which tuyo nato no nga mga clean up ta tungod kay kung tanaw nato sa Malaw Republic Act 9003 of 2000 Philippine Environment Month sa 2024 pinako ang program og welcome sa atong activity. Dito lang og maayong buntag sa tanan. Ang mga government agency mihatag sa ilang pledge of support sa mga activity sa mga DENR. Diin nihatag sila og mga mensahe diha sa ilang pagsuporta. Every year nag-ask ko sa commitment sa atong mga government agencies, no? With regards sa ato ang environmental activities. So, as the first, the OIC District Head of the Land Transportation Office, Sir Lloyd D. Bukod. Sir? Ang Land Transportation Office or Mati District Office is committed in protecting our environment. Para nila may mga invitation sa mga activity, willing nga suporta. Mo participate niya mo spread sa mga programs and information regarding environment conservation. That's all. Thank you. Any representative from BFAR in behalf of Sir Jefferson Montera? Officer Mr. Jefferson Montera. Will give 100% commitment for this. The Chief of the Civil Service Commission, Ms. Edna Plata, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. We give our 100% commitment in support of all activity of DENR. To call on the Provincial Director of TESDA, Sir Richard M. Amparo. Sir? In line with the programs and services of the office, promote environment with that sa mga priority programs. Daghang salamat at mga buntay. Thank you all from Department of Justice, BPA 11. Ang na siya ginay mo, 100% yung mga committed na makig-alayon sa inyong mga programa. Let's stay from the OJ. So I think that's all. No? We will proceed with the clean up na po with our respective areas.